Good morning, students. நம்ம வந்து சாப்டர் 3 ஃபார்மேட்டிங் அண்ட் இன்சர்ட்டிங் செல்ஸ் அதை வந்து இன்றைக்கி ஸ்டைல்ஸ் குரூப் பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்டைல்ஸ் குரூப்லேருந்து இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A cell style is a defined set of formatting characteristics. MS Excel has several built-in styles which can be applied. This has made it very easy to format the worksheet with various fill patterns, borders and other options. Styles group helps us to format individual cells, a table, a worksheet or apply conditional formatting. Style group வந்து டேபிள், அப்புறம் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மேட், நெக்ஸ்ட் ஒர்க் or apply conditional formatting யூஸ் பண்ணலாம். Formatting table, here you can see this is the formatting table. Format as table button from the styles group of the home tab contains various built-in styles or templates or predefined table formats that can be applied to the cell range. To apply the formats to a cell range, select the cells and click on home tab. Select format as table button from the styles group. A list appears with various designs of table gallery with formatting thumbnails divided into 3 sections: light, medium and dark. Clicking on the design will finalize the selection. Format as table can be applied to the data range only when it is selected. அதில் வந்து லைட், மீடியம், டார்க்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நம்ம அதில் எது வேணுமோ ஃபைனலைஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். Here you can see this is conditional formatting. இந்த இதில் என்ன பார்க்க போகிறாங்க, ஹைலைட் செல் ரூல்ஸ், டாப் பாட்டம் ரூல்ஸ், டேட்டா பாஸ், கலர் ஸ்கேல்ஸ், ஐகான் செட்ஸ். Conditional formatting. One of the important features of Excel is conditional formatting. It is much easier in Excel 2007 than the older version. With the conditional formatting, the user can format one or more cells based on the value in the cell. To apply conditional formatting, select the range of cells that you want to format. உங்களுக்கு வந்து என்ன இது வேணுமோ அதை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த செல்ஸ், click on home tab, select conditional formatting button from the styles group. A drop down list appears as shown. இதில் வந்து லிஸ்ட் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களாமா, இந்த மாதிரி லிஸ்ட் அப்பியர் ஆகும். Now click on the required option, sublist appears and additional dialog box may also appear depending on various options that you choose. The selected cell range changes according to the conditional format set by you. Let us consider an example for conditional formatting. Step 1. Type the following data in a sheet. Select the cells C2, F5. Now click on home tab. Select conditional formatting button from styles group. List box appears with options. அதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் லிஸ்ட் பாக்ஸ் அப்பியர் ஆகும். அதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். செலக்ட் கலர் ஸ்கேல் ஆப்ஷன், அதில் வந்து கலர் ஸ்கேல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோம். Now from the sublist, choose more rules. The new formatting rule dialog box appears as shown. Choose format only cells that contain option from the dialog box. This will allow us to set up our values. When you click this option, the dialog box changes here as shown below. இதில் வந்து இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள், எதெல்லாம் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த ஸ்டைல் குரூப்லலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், சூஸ் பண்ணிக்கலாம், செட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வேல்யூஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், செட் பண்ணிக்கலாம். It shows cell value and between drop down boxes. Only the values in the text boxes have to be filled and then click format button and choose a color. Type 0 in first box and 50 in second box.
Click Format button. Choose red color. Click OK to get back to worksheet. அதாவது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு 0 செலக்ட் பண்ணணும், அப்புறம் 50 செலக்ட் பண்ணணும், அப்புறம் கலர் கிளிக் பண்ணணும், அப்புறம் worksheet. Go back to worksheet. Step 5. To format the rest of the cells, click on conditional formatting. Manage rules. The conditional formatting rules manager dialog box appears. Click new rule button. New formatting rule dialog box appears. Set new color 51 to 60. First 0 to 51 color கொடுத்துருப்பீங்க, அப்புறம் 51 to 60க்கு ஒரு கலர். Do it for the rest of cells in the same manner. அந்த பாக்ஸில் வந்து கலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1 to 50 ஒரு கலர், அப்புறம் 51 to 60 ஒன் கலர். இப்போ கிளிக் ஓகே. த ஒர்க் ஷீட் appear as follows. இதில் இருக்கிற பாருங்கம்மா, இந்த நம்பர்ஸோட கலர்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா. Inserting cells, rows or columns in a worksheet. இதில் இந்த பிக்சரை பாருங்கம்மா, அதில் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும். அதில் வந்து ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டவுனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். Listen. To insert cells in a worksheet, click on Insert button from the Cells group of the Home tab and select the option Insert Cells. On doing so, the Insert dialog box opens as shown. Insertion can be done by shifting the cells right or down. The Shift Cells Right option will shift the contents of the destination cells right. When new cells are inserted, உங்களை வந்து என்ன சைடு ஷிஃப்ட் பண்ணணும், அது ரைட் சைடா லெஃப்ட் சைடா. நீங்கள் ரைட் சைடு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், ரைட் சைடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். The shift cells down option will shift the contents of the destination cells down. When new cells are inserted, it is to be noted that even rows and columns can be inserted from this dialog box. The entire row option inserts a new row. Row always get inserted above the selected row. The entire column option inserts new column. Column always get inserted to the right of the selected column. அதாவது எப்படி ரோ நீங்கள் வந்து இன்சர்ட்ஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி அது அப் அண்ட் டவுன் இதில் இருக்க பாருங்கம்மா, ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டவுன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்டையர் ரோ இன்சர்ட் ஆகும். அதில் ஒரு நியூ ரோ இருக்கும். அதுக்கப்புறமா என்டையர் காலம் ஆப்ஷன் இன்சர்ட்ஸ் நியூ காலம். என்டையர் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நியூ ரோ, அப்புறம் என்டையர் காலம். இந்த ரோன்னா அந்த வரிசை இருக்கலாமா, டேபிள் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ரோ எல்லாமே சேர்ந்து காலமாக இருக்கும். காலம் நியூ காலம். காலம் ஆல்வேஸ் கெட் இன்சர்டட் டு த ரைட் ஆஃப் த செலக்டட் காலம். நெக்ஸ்ட்டு இன்சர்ட்டிங் பிக்சர்ஸ். இன்சர்ட்டிங் பிக்சர்ஸ்னால் பிக்சர்ஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணது. although எக்ஸல் இஸ் நாட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ்டு ஃபார் கிராஃபிக்கல் ஒர்க், pictures can be inserted into it. These pictures can be obtained in two ways. Inserting picturesல two ways இருக்கு. From clipart gallery, next from a file. From clipart gallery பாருங்க, click on insert tab and select clipart button from illustrations group. The clipart pan appears. From that you can take the required pictures. clipart galleryல உங்களுக்கு என்னென்ன பிக்சர்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரம் ஏ ஃபைல் இருக்கும், அதுலேயே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், நம்ம தேவையானதை எடுத்துக்கலாம். கிளிக் ஆன் இன்சர்ட் டேப் அண்ட் கிளிக் பிக்சர் பட்டன் ஃப்ரம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் குரூப். இன்சர்ட் பிக்சர் டயலாக் பாக்ஸ் appears. சூஸ் த பிக்சர் அண்ட் கிளிக் இன்சர்ட் பட்டன். The picture gets inserted at the current cell position of the worksheet, which can be resized or formatted as desired. இன்சர்ட்டிங் ஷேப்ஸ். அப்புறம் ஷேப்ஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஷேப்ஸ் ஆர் எய்தர் ரெடிமேட் ஷேப்ஸ் ஆர் ஆட்டோ ஷேப்ஸ். டு இன்சர்ட் ஷேப்ஸ் கிளிக் ஆன் இன்சர்ட் டேப் அண்ட் செலக்ட் ஷேப்ஸ் பட்டன் ஃப்ரம் த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் குரூப். A list of shapes will appear. Choose the required shape and click and drag on worksheet. அதில் வந்து நம்ம அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணால் நமக்கு ஷேப்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும், நம்ம அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். The selected shape gets inserted on the worksheet. Inserting Smart Art. Smart Art Graphics is a new feature in Excel 2007.
Smart art graphics are used to insert a diagram or an organization chart on the worksheet. It is the easiest and most effective way to communicate your message or ideas. The diagram can be list, process, cycle, hierarchy, relationship, matrix or pyramid. ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டுங்கிறது வந்து எக்ஸல் 2007 ஒரு நியூ ஃபீச்சர். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டயக்ராமை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு, டயக்ராம் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் சார்ட் ஆன் த ஒர்க் ஷீட். இது லிஸ்ட்டாக இருக்கலாம், ப்ராசஸாக இருக்கலாம், சைக்கிள், ஹையரார்கி, ரிலேஷன்ஷிப், மேட்ரிக்ஸ் ஆர் பிரமிட். Now let us see how to insert Smart Art into a worksheet. Click the Insert tab to the ribbon and then click on Smart Art button. The Smart Art graphic dialog box appear. இதில் வந்து dialog box appears ஆகிருக்கு பாருங்கம்மா. Smart Art graphic dialog box வந்து இதில் இருக்குது. சூஸ் த டைப் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஆர்ட். உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் நிறைய ஆர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது பாருங்கள், ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி கிளிக் ஓகே பட்டன். The selected smart art appears on the worksheet. Now click on the smart art and type the required text in dummy text place. When a smart art graphic is selected on the worksheet, two new contextual tabs are activated on the ribbon. They are design tab and format tab. இதில் வந்து ரெண்டு டேப்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும். என்னெல்லாம்னா டிசைன் டேப் அண்ட் ஃபார்மேட் டேப் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் டூல்ஸ். ஸ்மார்ட் ஆர்ட் டூல்ஸில் ரெண்டு டேப்ஸ் இருக்குது, டிசைன் டேப் அண்ட் ஃபார்மேட் டேப். The design tab allows the user to change the layouts, colors, styles and reset all the formatting changes made to smart art. The design tab எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கலர், ஸ்டைல்ஸ், நிறைய சேஞ்சஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட் டேப் இஸ் யூஸ் டு சேஞ்ச், என்லார்ஜ் ஆர் ரெடியூஸ் த ஷேப். அந்த ஷேப்பை என்லார்ஜ் பண்ணவோ குறைக்கவோ. அண்ட் அப்ளை ஷேப் ஸ்டைல்ஸ், ஃபார்மேட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரீஅரேஞ்ச் த ஷேப்ஸ். ஃபார்மேட்டிங் ஸ்மார்ட் ஆர்ட். இந்த ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டை எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணுறது? ஹவு டு அப்ளை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் டு ஸ்மார்ட் ஆர்ட். இதில் பாருங்கள், the user can apply different styles by selecting the smart art, then clicking on format tab and selecting the predefined styles viewed as thumbnails in shape styles group. இதில் ஷேப் ஃபில், அதில் வந்து எப்படி ஷேப் ஃபில் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். the button is used for choosing color for filling the shapes of smart art. நம்ம வந்து கலர் சூஸ் பண்ணுவோம்லாமா, அந்த ஷேப்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் என்னது ஷேப் ஃபில். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன we can apply individual colors for each shape in smart art. நெக்ஸ்ட்டு ஷேப் அவுட்லைன். அவுட்லைன்னா நல்லாவே தெரியும் நமக்கு. this button is used to choose outline color for the shapes of smart art. அந்த ஷேப்ஸுக்கு அவுட்லைன் கலர் கொடுப்பாங்க. shape effects. this button is used to choose the different effects such as bevel, shadow, glow, etc. for smart art. To change the shape, click on the shape. இதில் வந்து சேஞ்ச் எப்படி பண்ணுறது? to change the shapes in smart art. To change the shape, click on the shape. If many shapes are to be changed, then click the shapes by holding down the Ctrl key, Control key. Under smart art tools, click the change shape button in shapes group. A list appears with different shapes. Click whatever shape you want. நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆப்ஷனில் கொடுத்து நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். To change the color and style of the shape in smart art, design tab appears on the ribbon. Using smart art styles group of the design tab, we can change the style of the shape. அதாவது டிசைன் டேப் யூஸ் பண்ணி ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சேஞ்ச் கலர் பட்டன் இஸ் யூஸ்டு டு சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் த ஷேப். இன்சர்ட்டிங் எ சார்ட். One of the most important features of MS Excel 2007 is the creation of charts. Charts are graphical representation of tabular data. They can be easily inserted into spreadsheets. Excel provides several types of charts which can be created using the data provided by the user. In MS Excel 2007, we can create a variety of chart types like column, line, P, bar, area, scatter and many other charts. Under each chart there are many subdivisions.
Column and bar chart types have the subdivisions 2D, 3D, cylinder, cone and pyramid, whereas line, pie and area chart types have the subdivisions 2D effect and 3D effect only. Listen ma, in first inserting chart last line la parunga, there are many subdivisions. அதில் வந்து அது பை ஓகேம்மா, PI is பை. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து செகண்டில் அந்த அந்த இன்செட்டிங் சார்ட்ஸில் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லான்னா, செலக்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா, கிளிக் ஆன் இன்சர்ட் டேப் ஆஃப் த ரிப்பன். From the charts group, select the type of chart. இதில் பாருங்கள், நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாவை, ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் டேப்பை கிளிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு சார்ட்ஸ் குரூப், செலக்ட் த டைப் ஆஃப் சார்ட்ஸ். Select a subdivision as per the requirement. Now the chart appears on the worksheet. Let us see an example to create column chart for the runs scored by the different players. நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிளேயர்ஸ் ரன் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், அதை நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஏ எவ்வளவு 30, பி டீம் 60, சி 10, டி 50, இ 70, எஃப் 40, ஜி 80. அவங்க வந்து இவ்வளோ ரன்ஸ் எடுத்துருக்காங்கங்கிறத வந்து காலம்ஸில் எப்படி அவங்க சார்ட் வந்து எப்படி அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸ்டெப் 1, டைப் த கிவன் டேட்டா இன்டியா ஒர்க் ஷீட். அந்த டேட்டாவை ஒர்க் ஷீட்டில் டைப் பண்ணணும். செலக்ட் த டேட்டா ரேஞ்ச். நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் ஆன் த இன்சர்ட் டேப் ஆஃப் த ரிப்பன் அண்ட் செலக்ட் காலம் பட்டன் ஃப்ரம் த சார்ட்ஸ் குரூப். A list of column charts appear as zone. Select the clustered cone under cone type. Now a clustered cone chart is created which shows the comparison of runs scored by different players. இதில் பாருங்கள், ஒரு இந்த ஒவ்வொரு காலமாக போட்டிருக்காங்க பாருங்கம்மா இந்த லிஸ்ட்டில். அதில் வந்து ஒவ்வொரு காலம்ல என்ன இருக்கோ ஒவ்வொரு பிளேயர்ஸோட ஸ்கோர்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு formatting the chart. Once the chart appears on the worksheet, the user can apply different styles, background, color, legend, position, gradient, effects, etc. The chart can be formatted by using the chart tools. அதுக்கும் கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். டு சேஞ்ச் த லேஅவுட் அண்ட் கலர், அது கலரை சேஞ்ச் பண்ணலாம். த சேஞ்ச் த லேஅவுட் கலர் ஆஃப் த பார், கிளிக் ஆன் த சார்ட். தென் ஃப்ரம் சார்ட் டூல்ஸ் select the design tab. The following groups appear. Select the one which suits your need. Chart layout group. This option displays different layouts. அதில் வந்து லேஅவுட் குரூப் இருக்குது, அதில் வந்து நிறைய லேஅவுட்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டைல்ஸ் குரூப், என்னென்ன ஸ்டைல்ஸ் வேணும், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் விச் கேன் பி அப்ளைட் டு பார்ஸ் இன் எ சார்ட். டு சேஞ்ச் த பேக்ரவுண்ட் கலர், அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் கலரை நம்ம மாற்றிக்கலாம். வி கேன் கிவ் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆர் gradient effects or set pictures as background. To format the chart border and background, click on the chart. Then from the chart tools, click on the format tab and choose any predefined style from the shape style group. To format background for the chart, click on the chart. Then from the chart tools, click on format tab and select shape fill button from the shape style group. To change the chart type, follow the steps given. இதுக்கு வந்து ரெண்டு சார்ட் டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது, ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது. கிளிக் ஆன் த சார்ட்டை கிளிக் பண்ணணும். அதில் டூல்ஸ் இருக்கும், அண்டர் சார்ட் டூல்ஸ் ஃப்ரம் த டிசைன் டேப் கிளிக் சேஞ்ச் சார்ட் டைப். செலக்ட் த ரெக்கார்ட் டைப் ஆஃப் சார்ட் அண்ட் கிளிக் ஓகே பட்டன். டு சேஞ்ச் த சார்ட் சைஸ், அப்புறம் சாய்ஸ் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னா the size of chart can be increased or decreased. When we click on the chart, handles appear on the top, bottom, left, right and corners of the chart. நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Place the mouse pointer on the handle. A double-headed arrow symbol appears. மவுஸ் பாயிண்ட் பண்ணோன்னா
டபுள் ஹெட்டட் arrow symbol வரும். By clicking and dragging the handles in the appropriate direction, the choice of the click can be modified. To increase or reduce the height of the chart, drag the handles at the top or bottom of the chart. நம்ம வந்து இதை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ரெடியூஸ் பண்ணவோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கவோ செஞ்சுக்கலாம். To adjust the width of the chart, drag the handles on the left or right side of the chart. To increase or reduce the size of the chart, proportionally drag the handles on the corners of the chart. Okay students, thank you.